Assalamualaikum. My name is Hamna and today we teach about second chapter in technical English. So ये सॉफ्टवेयर फील्ड का ये चैप्टर है एंड ये टेक्निकल इंग्लिश 112 का सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन है. So let's see what is it. Insular for European historian the term centuries after the fall Roman Empire, the Dark Ages. Or what does Russell describe about Dark Ages? The Russell argues the West lost its position of power and culture through the wars between Roman and German. They destroyed the Roman power, but we are totally unable to acquire the similar position for themselves. The East became again dominate in all fields of life. For instance, military science, philosophy, poetry and art. Such faculties had flourished China and Mohammedan world at a time when European was sunk in barbarism. European called this period the Dark Ages, where with narrow-mindedness because only Europe was in dark. For simple Spain where Muslim ruled had brilliant culture. इसमें बता रहा है कि रुसेल से आगे जो मगरिब के रोम और जर्मन के दरमियान जदोजहद के ज़रिए अपनी ताकत और सखावत की पोजीशन खो दी उन्होंने. रोमान हुकूमत को तबाह किया लेकिन ख़ुद इस किस्म की पोजीशन हासिल करने में ही काम जारी रहा उनका. एंड इसमें बता रहा है कि मशरिक़ दोबारा ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुक़द्दम हो गया, जैसे कि फ़ौजी उलूम, फ़लसफ़ा, शायरी और फ़न इस दौरान चीन, और जबकि यूरोप बर्बियत में गर्क था. यूरोपी लोग इस दौरान को अंधेरे दौर भी कहते हैं. मतलब इसमें बता रहे हैं ना द डार्क एजेस. सो जो कि यूरोपी ही था, क्योंकि मसलन स्पेन जहाँ मुस्लिम हुकूमत थी वहाँ रोशन सखावत थी. इसमें बता रहा है कि जहाँ मुस्लिम हुकूमत थी वहाँ रोशन सखावत थी, मतलब जहाँ मुसलमान थे. अब सेकंड क्वेश्चन ये बता रहा है कि व्हाट आर रुसियल्स व्यूज़ अबाउट एशियन सिविलाइजेशन. रुसियल सीम्स टू क्रिएट अबाउट एशियन कल्चर इन दिस आई थिंक यहाँ आर्टिकल लिखा हुआ. आर्टिकल रिफ्लेक्शन ऑन द अवेकनिंग ईस्ट ही कम्युनिकेट्स what Eurasian imperialism is a great danger for Asia as it has introduced communism in Asia culture. He fears the list of Asian communism imperialism diminish the culture of I think of the I think East. He strongly believes that the tradition of civilization in Asia are ancient and glorious, so he advises the Asian countries to preserve their own glorious civilization. Asia has three distinct civilizations, that of the Islam, of India and China. He regrets to quote the case of China where an and glorious culture is being replaced by the regarded from Eastern culture. तो इसमें ये बता रहा है कि रुसियल को ये लगता है कि इस मज़मून में रिफ्लेक्शन ऑफ री अवेकिंग ईस्ट में है, वो एशिया सखावत के बारे में दिलचस्पी रखता है. इसने तनकीद की है कि रूसी इम्पीरियलिज़म एशिया के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इन्होंने एशियाई मुल्कों में ना कम्युनिज़म का एतमाद दिलाया. ऐसे डर है कि रूस कम्युनिज़म इम्पीरियलिज़म मशरिकी सखावत को कम करके दे, और वो मजबूती से यकीन रखता है कि एशिया तमदीनात की रवायत कदीम और जलील हैं, लिहाजा
لہٰذا اس نے ایشیائی ملکوں کو اپنی عظیم تمدنات کو مضبوط رکھنے کی تجویز دی ہے۔ ایشیا میں 3 مختلف تمدنات ہیں، یہ ہیں اسلام، بھارت اور چین کے ہیں۔ اسے افسوس ہے کہ چین کے معلوم اور جلیل ثقافت کا مقام غربی ثقافت کی ایک کمتر درجے کی صورت میں بدل رہا ہے۔ اب 3rd کوشچن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 3 میں یہ بتا رہے ہیں کہ to what cause does the author attribute the power of England in the early 19th century and the power of the United States and Russia today, or what advice does Britain issue to the Eastern nation 2013, or what does author related the modernization and mechanization with economy or independence, or why does the author consider it useless to resist industrialization, or what remedies does Rasool suggest to the East improving economy, or what does author related the modernization and mechanization with economy and independence. تو آنسر بتا رہا ہے Britain Rasool emphasizes a great deal on the growth regrettable but necessary for the survival in the modern world. No. Globalization, he says that so it is in many ways regrettable but necessary for survival in the modern world. Convinces Asian countries to strive for mechanization by explanation that the superpower of England, United Sovereign and Socialization, Republic, Innovation, Federation and United States of America are based upon the strong monopoly of modern machine technology. He further comments that it is useless to fight against mechanization because it is real sources of power, and those countries who have lagged behind are under threat now. He is of opinion that economic stability cannot be achieved without keeping pace with dynamic world. Therefore, Asian countries must take advantage of modern technology for preserving their glory, civilization and growing trade at the same time. Britain Rasool سنتی ترقی کے بڑھتے ہوئے بڑے حصے پر غور کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سے لحاظ سے افسوسناک ہے، لیکن جدید دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں یہ کہتے ہوئے کہ انگلینڈ یونائٹڈ سوشلسٹ ریپبلک نور روسی فیڈریشن اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جیسے عظیم طاقتیں مضبوط مشین ٹیکنالوجی کی مضبوط مونوپولی پر مبنی ہیں، ٹھیک ہے، مونوپولی پر مبنی ہیں، اور وہ ایشیائی ملکوں کو میکنائزیشن کے لیے کوشش کرنے کی طرف رغبت دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجسٹ کے خلاف بات چیت کرنا بے فائدہ ہے، اور کیونکہ یہ حقیقی طاقت کا ذریعہ اور وہ ملک کو پیچھے رہ گیا ہے، اب خطرے میں ہے۔ ان کا رائے ہے کہ معاشرتی استقرار بغیر دنیا کے متحرک ہونے
کے ہمراہ حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایشیائی ملکوں کو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کی عظیم تمدنات کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. آئی تھنک یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور یہ سیکنڈ چیپٹر کے تھرڈ کوشچن پر ہم لوگ ایگزٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ کو سمجھنے میں بھی بورنگ فیل ہوگی. ٹوٹل کوشچن ہے شارٹ کوشچن آنسر 8 ہے، جس میں سے میں نے سیکنڈ چیپٹر کے 3 کور کروا لیے ہیں، اور ریمیننگ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گی، اس میں آپ لوگوں کی ریمیننگ کوشچن کلیئر کروا دوں گی کہ آگے پروسیس میں کیا کیا بتا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے، اللہ حافظ. چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں اور آپ لوگ کا جو ہے نا سلیبس کور کروا سکوں. اللہ حافظ.